This week on Twende, we continue our adventure on Lake Baringo. We will visit Lesukut or Devil's Island. Why doesn't anybody live here? Guys living on the other islands believe that they could see some fire here in the evening, or maybe hear some people singing or talking. We will learn why Baringo is an IBA and get to see some amazing birds. Unajua Baringo tuko na aina mingi ya ndege, tuko na more than 500 species. More than 500 species? Yeah, birds. Is that like a record? Yeah, it's a record. Yeah. We will then visit the friendlier Palma Rock, also known as the Island of Love. Last week on Twende, we visited Old Tepes and Old Kokwa Islands. We saw how the children crossed to school. I learned how to row a kadich and tried to reduce the levels of water by drinking it. I got to cook eggs in hot springs and also got to enjoy the natural open-air sauna. Lake Baringo is the second biggest freshwater lake in Kenya. It is fed by rivers descending from the Tugen Hills. There are, however, three main permanent rivers that feed the lake. They are Pekera, which has its source in the area around Eldama Ravine. This has got to be the most spectacular river draining into the lake as it forms this deep gorge near Marigat town. Also, kwa wale mulienda shule kitambo, this is the river that supplies water to the Pekera irrigation scheme. The other rivers are the Muktanyi from Laikipia and the longest one of all, the Molo River from the Mau. The amount of water flowing into the lake has greatly increased, causing there to be a sharp increase in the volume of water. Last week we visited Old Tepes and Kokwa. Today, we continue with our journey to some of the other islands. But how do we land on this imposing island that has cliff edges? From the western side, the island is imposing, but at the back, it is gradual. Welcome to Devil's Island! Okay, kwa nini inaitwa Devil's Island? Well, Devil's Island is a belief from the local inhabitants. Guys living on the other islands believe that they could see some fire here in the evening, or maybe hear some people singing or talking. You know the sound will travel over the distance. So they were curious. Coming up here, they saw nothing. Everything's vanished. That's one theory, as we know, because it's something that happened maybe before even our grandfathers. So we believe it's some kind of a myth sometimes. On the island, we notice a lot of building materials piled up, but no buildings. How comes is there any development that has happened here? Yeah, people try. And maybe might be a modern day theory about the devils being real. Because several developers have been around here trying to establish something nobody's gone through. They just have a foundation. A few months into the project, it's cancelled, scattered, everything is gone. Somebody else is coming. He doesn't want to see anything that belongs to the previous developer. He wants to start afresh. Just recently, I think 2 months ago, somebody just stopped doing what she was doing here. For what reason?
What is Nobody the reason? knows. No one Nobody knows. Maybe it's really haunted. Maybe it's haunted. Yeah. Maybe it's that they stop speaking and Or they maybe- can no longer give instructions. Or maybe when the guys are here, the devils appear to warn them, and then they just have to and go. then disappear. Yeah, because nobody really knows. They have money Yeah. to invest. But So- it's a nice place. People Oh. come here camping sometimes. You can bring your tent, do your Have barbecue. you camped here before? Yeah, nice, very tranquil. I mean, panoramic. Didn't even see an angel for 2 nights that I was For here. 2 nights. Yeah. Let alone a devil. Enough place to read my book, strum my guitar when I have Okay, one. so we are safe. You know, We are- you're saying all these things about devils, and now, maybe we should leave. Should we leave? Oh, I believe we're safe. We are safe, yeah? Everything goes as per your belief. I'm sure if you believe there are devils, then you'll be haunted. Okay. Yeah, it's just in your mind. in your You either win or you lose from your mind before they blow you. Yeah. Struck, you know. It's very beautiful. It's nice. Sometimes we have British Army coming here for bungee jumping. I mean, they do diving from the top of this island. You can see this part is sheer. It's a sheer cliff. Yeah. So you could dive from the top into the water. And some rock climbers also do come around here. We drop them in the lake. They swim and climb on the walls up to the top and then dive back into the lake, into the water. Kama wewe ni mtu wa kudive, hii ni place poa sana. Lakini mimi siwezi dive hapa. And how big is this? It's big enough. It's like 2 football pitch, 2.5. 2.5. Yeah. That's actually quite a big space. Yeah. Na hiyo theory ya watu kuimba alafu hawapatikani, I think we may have an explanation. Pengine a few jokers may be behind the myth of the people singing. Si nimesikia watu wakiimba hapa. Today, the only permanent inhabitants on the island are these cormorants. This is prime estate for these cormorants and other birds. It's not just the island, but the whole area around Lake Baringo. Sasa hao wanaitwa aje? African long-tailed cormorant. Many Kenyans who classify birds into 2. Edible and inedible. But if you take an interest in them, it opens a whole new world of exploration. Lake Baringo area holds a national record when it comes to birds. Unajua Baringo tuko na aina mingi ya ndege, tuko na more than 500 species. More than 500 species. Yeah, birds. Is that like a record? Yeah, it's a record. Yeah. In fact, we are holding the record for bird count. For bird count? I mean, birds seen in a day. Baringo holds the record. Oh, really? Yeah, it is an IBA. In Yeah. fact, it's a protected bird, important bird area. Yeah. Yeah, they are also considered to be a Ramsar site. Na tumekuwa tukiona birds wengi sana. Na inakaa unazijua, yeah? Kwa kuziona unazijua. Na je kuzisikia? Na pia kuna zile nazijua kwa sauti. Yeah. Kama hiyo ni gani? Kama hiyo nasikia ni white broad sparrow weaver. Hiyo ni common sana hapa. Na pia kuna African oriole, black-headed oriole, in fact, nimesikia sauti yake. Unaweza sikia yani? Unaisikia na unaweza ijua iko wapi. Hivyo ndio vile unazitrace wakati nafanya bird watching. Bird watching. Hiyo ndio speciality yangu sana sana. Na hiyo speciality inaitwa nini? Inaitwa ornithology. Ornithology. Yeah. Oh, so when you ornithologist. Yeah, it's just like avian science. Avian science, yeah? Yeah, avian science. Oh, okay. Yeah. I'm going to pretend I know what avian science is. Domestic tourists hawapendi ndege? Domestic tourists hawapendi ndege. Yeah. Kabisa. Si kivutio chao. Si kivutio chao. Kitu maana cha msingi sana sana wakikuja hapa kuuliza, wakikuja kutembea hapa, ni yaone crocodile, muonyeshe hippo,
na akule kuku. Na akule samaki ya langfish ambayo inajulikana kama ongo. Ataenda mpaka kwa hot spring. Ndege yenye mimi hupenda sana ni moja inaitwa woodland kingfisher. Woodland kingfisher. Ya woodland kingfisher. Na ni kwa nini unapenda woodland kingfisher? Woodland kingfisher kitu pia mimi niipende. Kwanza iko na very attractive color. Iko na very nice song. Na ni ndege wakati ana call, ana display color zake zote. Ana dance, ana turn in every part of the angle. Na ni naipendea tu hiyo sana sana. Kenya is home to over 1,900 species of birds, and people come from all over the world to see them. Here are some of the birds we got to see. The fish eagle, the Goliath heron, which is a bit hard to spot. Wah, huyo ni mkubwa. The very rare African skimmer, various species of the sunbird, the paradise flycatcher, which by the way is a pretty hard bird to film, superb starling, the carmine bee eater, Henprich's hornbill, Nubian woodpecker. Okay, let me stop. I don't think we have all the time to name all the 500 species. Sasa wacha turudi kwa binadamu. Unajua nimekuwa nikitafuta bibi. Sasa nimepata Lovers Island. I can already feel my stomach growing. Niongeze weight kidogo. Tuende. Love Island. The island of Love is known locally as Par Moloch. It is bigger than Devil's Island and has a steeper hill to the top. I'm here to meet the famous family that lives here. Joseph Lempakani has lived here all his life, and the island used to belong to his late father, Lepelian Lempakani, who was laid to rest in 2020. Lempakani's body was escorted by rafts and speedboats through the flooded Lake Baringo. Highly regarded by his community, Lempakani's burial was expected to be carried out in a manner similar to a state funeral, but the rising waters of Lake Baringo posed several challenges. Well, legend has it that the island was synonymous with love. Lempakani feared outsiders would elope with one of his wives, so to protect his marriages, he only allowed his wives and children to occupy the island. Joseph is one of the 49 children born to Mzee who owned the island. Hapa mbona panaitwa Lovers Island? Sababu ya kuitwa Lovers Island ni sababu ya mzee kuleta wa mama. Sababu hakuna mtu mwingine alikuwa anaishi hapa. Pengine babu zao ndio alikuwa anaishi, lakini wakati wameseeka wakaona badala waishi huko nje sababu ya mawe. Sasa mzee yeye mwenyewe akaleta hiyo mama, ndio akakaa pamoja na hawa, na mama hakuna kukosana, ndio kaitwa Island of Love. Sababu wanapendana hao wote. Na tena si rahisi sababu mama saba. Walikuwa saba? Walikuwa saba. Na mzee ana control hawa. Sasa kuna kwa sana. Sasa mama saba na watoto? Wakati watoto watakuwa wakubwa hivi, wengine wanapelekwa shule. Okay. Ama mzee wakati mwingine kwa ngambo ile ako na shamba ama sema ng'ombe. Sasa wakijana wengine wanaenda kuchunga ng'ombe. Sasa mama anabaki hapa tu karibu mtoto mmoja ama wawili. Na walikuwa wangapi watoto? Sasa ndugu na ndugu wako ni kawa wangapi? Sasa kama kwa mama, sababu mama yangu alikuwa mama ile kubwa. Okay. Sisi wavijana tulikuwa wavijana 9. Ya mama moja. Alafu wasichana 4.
Karibu Na 30. hao mama wengine Wale wa mama kwa ujumla uko na ndugu na mandugu sote wale wa vijana tuko 21 wa vijana. Madada ni karibu 28. Wale wa mama. Sasa wajukuu sasa tena ni wengi. Ni wengi, karibu 200 na kitu ama 280 hivi. Lakini sasa hiyo unajua watu wamekuwa wengi, hata hiyo Aljamus wameenda pande ile ya Island, wamelete wasichana ya Tugen, wamelete Wajelio, wamelete hata ya Turkana. Sasa imekuwa jamii mingi kubwa. Kwa hivyo hiyo culture ya love imeenea. Imeenea kabisa. Okay, so na Jamus nimesikia ni wa Masai. Jamus ni wa Masai. Ni Masai, Samburu, Randile na Lmolo. Lmolo wale anaishi Lake Turkana. Wale wachache. Parmolok is open to visitors, and one side of the island is leased to a developer who has put up a high-end hotel. Lakini kama wewe ni mwananchi na umefinyika, Mzee Joseph has a place for you. Kama mimi nataka kuja, nimeona Lovers Island na mimi labda sasa nataka kuipata, ndio nikienda pia nipate bibi So nikikuja nikikuja hapa nitalipishwa kama pesa ngapi? Utalipishwa kidogo, si kama watalii saa nyingine tunalipisha karibu kwa tent moja karibu 10,000. Lakini Maafrika kama wao tunalipisha karibu 3,000. Hivyo. Kulingana na area yetu na sisi. Ni kitu hata unaweza ongea. Sana. If you are a day visitor, you can stop by for food and refreshments at the Aka local restaurant. There's also this island where it becomes fully booked when they have 2 guests. So you sort of have the whole island to yourself. There are still places on the mainland where one can lodge depending on your pocket. Bora usingizi. Joseph spends most of his time on the island and even has a few cows that he likes to herd. Na pia nimesikia ati maji yanaendelea levels za lakes zinabadilika. Kama sasa iko juu ama iko chini? Sasa inaendelea kuwa chini. Mbeleni ilikuwa mbali sana. Lakini wakati mvua ilinyesha, maji ikakuja juu. In 2020, the lake rose by 150%, submerging many hotels on the mainland and also on some islands. Schools were also not spared, with some having to be rebuilt in new locations. The biggest beneficiaries seem to be the wildlife, as their territory has increased. This led to some strange things being witnessed. Sasa unajua kuna nyumba zilikuwa ndani ya maji ilifikia mpaka kwa roof. So kulikuwa na tendency ya ukifanya boat ride along the shoreline, unapata crocodile iko juu ya roof ndio inaotea jua. Juu zile mawe zote zilikuwa zinaotea jua iko chini ya maji. Na juu maji imefika kwa ile nyumba yenyewe iko chini, ni roof imeshikana na maji. So mamba anakuja tu kama glide hapo kwa mabati. Tuliuliza history kwa wasee. Ilikuwa mnakaa karibu 50 years. Ndio maji ikuje kiasi hii. Sasa kwa 50 years kama kuna mtu atajenga saa hii atakaa hiyo 50 years maji itakuja sasa. Sasa itakuwa somo kwa sisi sababu sisi tumejua saa hii na tunaelezea. Mbeleni watu walikuwa wachache. Nakuta watu kama ile island alikuwa anaishi karibu wasee 3, 4 na hiyo wasee wakati watoto yao wamekuwa wakubwa wakaelekea pande ile ngambo ile kwenda kulima. Sasa hawana history sana ya hiyo maji. Lake Baringo is a great place to visit. The inhabitants are friendly. It is one of the best, if not the best, bird watching locations in Kenya. The road to the lake is also paved and in good condition. Hata gari ndogo inaweza fika. This was my first time to Baringo, and it lived up to more than the expectation that I had. I have come to learn that there are children who row canoes to school. I've learned how the Kadij serves the island people. I got to visit Devil's Island and stand on its cliff's edge. So kusema kwaheri kwa Jamus ni kusema na kusema kwaheri na asante sana. Kusema kwaheri kwa Jamus unasema lesereni asheoleng.
Ashe Oleng. Ashe Oleng. Ole Sereni, Ashe Oleng. Ole Sereni, Ashe Oleng. Ole Sereni, Ashe Oleng. Yeah. Asante sana. Ashe Oleng. Karibu Lovers Island. Next week, we are crossing over to Kapedo. We find ourselves in hot water again. Waterfalls are Majimoto. And we get to visit Silale, one of the largest calderas in Kenya.